הפודקאסט בחסות דאטה מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחול בנושא אימייל מרקטינג, אווירות אימיילים ובחירה והטמעה של מערכות דיוור. CRM.Buzz, בלוג ופודקאסט בנושאי ניהול קשרי לקוחות, חוויית לקוח, שיווק, שימור לקוחות, טכנולוגיה ודאטה. מגיש סלע יופי. It's much easier to create image and send it, but you know how Gmail would understand something about your promotion if you just send an image, and just you have to care about your recipients. For example, for Ukrainian people, when internet connection is very restricted now, I open email and I just see that there is an image here and it's blocked. I would never suggest people to do this, but yes, it still continue to. And from accessibility point of view, it's always small, especially on mobile devices. Text can be scaled very easy. It can be copied and pasted. It can be answered. אתם על CRM.Buzz. ועכשיו? בוקר טוב לדמיטרי קודרנקו, מנכ"ל ומייסד האימייל אדיטור Stripo. שלום דמיטרי. Hi. Thank you for having me. אני מראיין אותך בשעות ערב מוקדמות, ואתה יושב בחושך. האינטרנט עובד, אבל חושך. למה? Hey, because of I'm in Ukraine at the moment, and there is no electricity. And to be honest, I had a generator and it has broken, so I have echo flows, batteries and everything to support internet, to support connection and condition to work. So it's because of Russian attacks, but yeah, we continue to work. אני יושב בחושך כי אני באוקראינה, והמתקפות הרוסיות גרמו להפסקות חשמל. בדרך כלל יש לי גנרטור וכל מה שצריך, אבל הוא התקלקל, אז יש לי תאורת חירום, והאינטרנט עובד, אבל אין תאורה. I think the people of Israel can understand us much better than a lot of other people who live in peace and don't know what is the consistent emergency and attacks and alarms and everything. But yeah, you cannot just sit in a panic. The life is going on, and we have to support our country, our families, our businesses. So yes, we're working hard, and we were prepared because of COVID. COVID it was like a very, who knew that it would be great opportunity to make us really stronger, to adjust all our processes to work remotely and be ready for any kind of, blackouts. We have everything that supports our daily work. אני חושב שאנשים שחיים בישראל מבינים אותנו הרבה יותר טוב מאנשים אחרים שחיים במדינות שחיות בשלום. החיים נמשכים, אנחנו חייבים להמשיך לתמוך בארץ שלנו, במשפחות שלנו, בעסקים שלנו. החלק המשעשע הוא שדווקא הקורונה, מי היה מאמין, גרמה לנו להיות מוכנים לעבוד בתנאים קשים ולתמוך בכך שאנשים, עובדים שלנו, יוכלו לעבוד מרחוק. About 25% of people of our company just moved abroad who can do this. Men are not allowed to leave the Ukraine, and there is no safe place at the moment in Ukraine because of Russian bombardments every city and just try to break all our energy system, so electricity in all the city around the Ukraine. So it's hard, but we all prepare it. Most has offices with Starlinks. We have batteries. We're ready for blackouts, and we continue to work, which is great. כרבע מכוח האדם בחברה עבר לחול. הגברים לא מורשים לעזוב את אוקראינה. למעשה אין שום מקום שהוא בטוח כרגע באוקראינה. יש לנו בעיות של הפסקות חשמל תכופות, אבל ציידנו את המשרדים מבעוד מועד באינטרנט לווייני של סטארלינק, סוללות וגנרטורים, כך שאנחנו מוכנים לעבודה בתנאים קשים, אומר לי דמיטרי קודרנקו. We feel all the support of the people of the world. It's
really important for us, and we really appreciate it. Thank you all for supporting Ukraine. מה זה סטרייפו? ואני תמיד שואל את האורחים שלי, איך הם הגיעו לעסוק באימייל? אשמח לשמוע, איך אתה הגעת לעסוק באימייל? So, starting from your first part of the question, what Stripo does. So, Stripo is email design platform. It's just SaaS is a tool that allows to create great design, perfect email very easily without any technical skills, and then export to any system you use for sending. It could be Gmail or Outlook or MailChimp or Active Contact or whatever it can be. It's hundreds of integration. So very, very simple task. Just creating beautiful emails. That's all. And it's where we're working with email, but it was a long journey. And it started from, I'm a symmetrical guy. I all did in my life, I thought that the call to this world, my call was to write a code, to be a programmer. So I did my degree, postgraduate education. And then together with my classmates, with my partners, we created a company that did outsource development. So about 10 years we were focused on creating SaaS. So creating products. And we decided one day that we know so many things about product development that we can do our products. Yeah. It was, I don't know, kind of mistake. We were young and very optimistic. And first 2 attempts was not very successful because if we try to do it when we have time, we can create a product because of it's easy, but it was not easy. And one day I decided, okay, there is no in Ukraine really marketing automation system. There are only systems for sending spams. And I tried to contact the owners of the companies that you don't understand whole world thinking about marketing automation, not spam. Yeah. They saw that I don't understand this, and I returned back to my partners and said, okay, I just can't find the system. I go, okay, if you're so clever, just let's do this. It's how we created our first email service provider. It was a system when we wrote it. We were very proud of the result, but nobody wanted to use us because of market was not ready for clever things for marketing automation. And we had a 3 options: just leave it as is and start something different, return back to service, or change the audience, change the market, or change the product. And we thought, okay. We are very ambitious. We have to change people, the most challengeable thing. And it's how I started to speak on conferences, just doing a lot of seminars, speaking with people. And people around the world know me as a marketer. But really, I am a programmer who became entrepreneur in marketing area. So I have to communicate with the marketers. And for more than 20 years working in this area, I think I start to understand marketers, which is a very unusual thing for developers. Yeah. And marketers never understand developers. So because of it, I have something golden in the middle, and it's where I'm working now. זה כלי לעיצוב אימיילים שמאפשר לכל אחד ליצור אימיילים ללא צורך בידע מוקדם, או ידע בקוד, ולייצא את העיצוב אל מאות מערכות דיוור ואוטומציה שיש לנו איתן אינטגרציה. כלומר, המשימה שלנו היא פשוטה, ליצור אימיילים יפהפיים בפשטות. לגבי איך התחלתי לעסוק באימייל, אני והשותפים שלי ללימודים, היינו מתכנתים והקמנו ביחד חברה שפיתחה מוצרים עבור אחרים. כעבור עשור הגענו למסקנה שיש לנו את הידע והיכולות לפתח מוצר עבורנו. היינו צעירים, היינו אופטימיים, אבל עשינו טעויות וגם נכשלנו. פעמיים. זה לא היה קל. באיזשהו שלב הגעתי למסקנה שבאוקראינה אין מערכת אוטומציה שיווקית. היו רק מערכות דיוור ששלחו ספאם. פיתחנו מערכת אוטומציה שיווקית נפלאה, והיינו מאוד גאים בתוצאות. אבל אף אחד לא רצה להשתמש במערכת.
אף אחד לא חיפש את הפתרונות המתוחכמים שהצענו. עמדו בפנינו 3 אופציות. להשאיר את זה כך, כמו שזה, ולהתחיל משהו אחר, לשנות את המוצר, או לשנות את האנשים, את הקהל, שזו המשימה הכי קשה. התחלתי לדבר בוועידות ובסמינרים, ואנשים הכירו אותי בתור איש שיווק, כשלמעשה אני מתכנת שהפך להיות יזם. תמיד ישנו המתח הזה בין המתכנת לבין איש השיווק, שלא מדברים אחד את השפה של השני. אחרי 20 שנה בתור אחד שמדבר את 2 השפות, גם של המתכנת וגם של איש השיווק, אני חושב שמצאתי את שביל הזהב. So we created the product, we started to educate people, and then now we number 1 system in Ukraine, but we always wanted to be global. And it's really hard to sell enterprise globally. It's really, we have a very mature system, but hard to be global. And we thought, okay, there is, in a book, there is an option like a software as a marketing. Just create something great, simple, just for lead generation. And we thought, okay, in our system, which became not only ESP, it's omni-channel marketing automation. It's email, web push, mobile push, text messages, a lot of channels. We just have an editor inside our system, and we wanted to rebuild it. And so, okay, let's do it. Let's do it in the way like it's like separate product. We need to rebuild, but who would like our rebuilding because of everybody would be unsatisfied because of they already have something. Yeah. And we never can do in one day better than something we did, I don't know, 5 years. And we decided to create side product for lead generation. And our ideas was like, okay, who will use it? Only people who is not satisfied with the editor in their system they use for sending. So it's a great audience. They already have, if we have a trust, we can switch them back into our system, into our marketing automation platform. And very soon, when we did the release, we understood that we have completely different audience. Because of, it's a funny joke. I added integration with Gmail, just because of Gmail is a big name. Just we integrated with Gmail. But we created drag and drop editor. Nobody use drag and drop for sending business emails. So it's not for promotional. Yeah. I was 100% sure that nobody would use it. We added just for fun because of its 1-day work. But, we very soon realized that almost, 50% of our registration use integration with Gmail. I thought, okay, it's kind of, unusual, but let's do integration with Outlook because of, if people use Gmail. And I didn't find any integration with Outlook. We added integration with Outlook. And we have another audience for this. We added integration with all ESPs, but about 40% were for Gmail and Outlook. And people really want to create good-looking emails for sales people, for just regular communication, for signature generation. אז בנינו מערכת אוטומציה שיווקית והתחלנו להיכנס אל השוק. באוקראינה אנחנו השחקן הכי משמעותי בתחום מערכות האוטומציה השיווקית, אבל לא הצלחנו לפרוץ לשוק הגלובלי. זה מאוד קשה לפרוץ גלובלית את שוק האנטרפרייז, אפילו עם מערכת כמו שלנו, שהיא מערכת אומני-צ'אנלית מאוד מאוד בשלה. מאוחר יותר בשלב ההתפתחות של מערכת האוטומציה השיווקית שבנינו, רצינו לשדרג את יכולות האימייל אדיטור של המערכת, והחלטנו לבנות על בסיסו מוצר צדדי שמתאים לשוק ה-lead generation. בהחלטה לא רציונלית הוספתי אינטגרציה לג'ימייל, די בשביל הקטע. לא האמנתי שמישהו ישתמש בזה, אבל זה הפיתוח קל שדרש רק יום עבודה אחד. עד אז אף אחד לא ישתמש באימייל אדיטור כדי ליצור אימיילים עסקיים שנשלחו מג'ימייל. אחרי שהמוצר יצא אל השוק, גילינו שוק חדש לגמרי שהיה צמא למוצר שלנו. כשזהינו שמעל 50% מהמשתמשים בחרו באינטגרציה של ג'ימייל, אמרנו בואו נוסיף את האינטגרציה עם Outlook. כך גילינו שוק חדש לגמרי,
שחיפש פתרון ליצירת אימיילים עסקיים מעוצבים וחתימות לאימייל. Yeah, it was a surprise. And then we continued to work. And we very soon realized that all editors in the world are not ideal at all. So they're just good enough to create something. Because of if any ESP created their own email editor, they have so many problems around, deliverability, analytics, gathering data, segmentation, AI, predictions, a lot of things. So email editing is tiny part and nobody compete with which email editor is better. So they just trying to keep it as good as possible to just keep users continue to work with them, just to keep retention on a good level. So I said, okay, if so many problems I see, I even see huge problems in the process, how people create email, the time they spend for emails. And I just want to focus only in one thing. I don't want to do sending segmentation. And what we did, when we realized that it's a huge problem, we just extracted from our marketing automation system, which is the name of the Sputnik. We extracted into separate company, a different office, different legal structure, different financial, different developers. Everything is just completely isolated, and focus it only on email creation. And it helped us a lot. So now we have 800,000 users around the world. And it's only because of we focusing on one thing. הגענו למסקנה שעורכי אימייל הם לא מושלמים, ומערכות הדיבור לא ממש מתחרות סביב הפיצ'ר הזה. מדברים משקיעים המון זמן ביצירת אימייל, וזיהינו שזו בעיה שאנשים מקבלים אותה כמובן מאליו. מבחינתנו, זה היה השלב שבו עשינו פיבוט ממוצר שפיתחנו עבור מערכת האוטומציה השיווקית שלנו, שנקראת ספוטניק, למוצר נפרד שפועל כאישות נפרדת, כשהפוקוס שלנו הוא רק יצירת אימיילים. אנחנו משרתים כיום מעל ל-800,000 לקוחות סביב לעולם, ואת ההצלחה הזו אנחנו חייבים לכך שהתמקדנו בדבר אחד בלבד. סיפרתי לדמיטרי שאני גיליתי את סטרייפו כשחיפשתי פתרון עבור מערכות דיבור בינלאומיות שאין להם תמיכה בעברית באישור לימין, RTL. גיליתי שזה ממש קל ונעים לעבוד עם האדיטור הזה. זה גרם לי לתהות מדוע מערכות דיבור מסוימות ממציאות את המנוע ומתחזקות את האדיטור שלהן. לעומתן, מערכות דיבור ואוטומציה אחרות משתמשות בפתרונות של אדיטור גנרי. גם סטרייפו ניתן להטמעה בתוך מערכת דיבור כאדיטור. Exactly. It's exactly a case. I will answer. There are three steps. First, as we did it from the very first day, we did it as a module for our ESP. So we planned the architecture to be very easily, as just, I don't know, in 5 minutes can be embedded into any other solutions. And we have more than 1,000 different systems who integrated Stripo into the solution. And sometimes we speak with very big names who integrated. And it's always a challenge. They already have thousands of users who created some emails, millions of different emails. And they have to be consistent. They have to be migrated to another way to build HTML. And maybe some special kind of integration. So it could be 1 year to transfer one user to one platform to another platform. So when you're creating something new, it's 100% the best solution just to use the Stripo, because if you don't spend time for not key activity for your audience, you have to be focused on something different. Nobody compete with the editor.
I'm sure that everybody would be happy if all have the same editor with additional extension under the editor. I don't know, it could be for some automation for abandoned carts or some triggers or recommendations. Every system has their own extension, but it's great if users can easily migrate their emails from byte in Stripo and very easily integrate into the system. So, and we like this. Yeah. In kind of our vision, we have like 4 items, and one of them to be a standard. It's how do people think about the way we're working with emails. To be in a standard, it means then when you buy a template somewhere, you expect that you will see like a guideline and the modules and all supportive documentation like we do in a Stripo. And that it can be very easily exported into any system. You don't need to do some special work for this. So if somebody hire people, it would be good. We have a skill, I don't know, in LinkedIn or in Upwork. It would be great if people would say, okay, it's my profile in a Stripe. So it's how we think we want people to think about us from one side. And from other side, we think that about us not like an editor, but like a platform. Platform means that we are not only focusing on HTML of email, but all the system around email. You know, people work in a Figma. We have very easily be integrated. You can export email from Figma to Stripo and edit there. Or maybe if you're creating in a Canva, you're creating the images, it has to be very easy integrated. If you do task in Asana, or if you do translation in Crowdin or Localize, all the system have to be integration. It should not be something different. It should be part of email ecosystem. זה בדיוק ה-use case שחיפשנו, אדיטור שאפשר להטמיע בקלות בתוך מערכת דיוור ואוטומציה. שימוש באדיטור חיצוני כמו סטרייפו מאפשר ניוד קל בין מערכות דיוור. תחשוב על כמות האימיילים שעסקים יוצרים בתוך מערכות דיוור. כמה זמן לוקח להזיז את הטמפלטים הללו בין מערכות. ככה הכל מנוהל בסטרייפו. אנחנו רוצים לחשוב על עצמנו כעל פלטפורמה שעוסקת בכל מה שקשור בתהליך יצירת האימייל, ולא רק כעל אימייל אדיטור. אנחנו שואפים לייצר סטנדרט, ושעובדים ומומחים יוכלו לומר על עצמם, אני מומחה סטרייפו. אמרתי לדמיטרי שאני מוצא use case נוספים לשימוש בסטרייפו, למשל עבודה משותפת של כמה מעצבים וקופירייטרים, מבלי הצורך לשתף את כולם בשם המשתמש והסיסמה למערכת הדיוור, שמן הסתם כוללת גם דאטה של משתמשים ומידע אישי, שאנחנו לא היינו רוצים לחשוף בפני כולם. Thank you for this comment, because of for me now it sounds like a customer interview, because of we realize that people use us to share emails without special contracts, NDA, permissions, because of when they give access even for restricted area in the ESP, they possible would have the access for some data or for some personalizations. They can break something, hard to agree all the things. Here, people use it. Okay, it's just email design. You cannot break it. You cannot have any private information. Use it. It was a surprise for me, to be honest. But when I found this, we started to work on collaboration tools when people can work with email simultaneously. Because I found that people work in teams, and sometimes we have a company who have 100 different users. Wow. Especially for enterprise who wants to keep, like it's a big global company, all the communication consistent. One create modules and design, another can only reuse them and change the text, but maybe text only inside an email. And we are working to configure all kind of permission, ability to speak around email. It's in progress at the moment. It's quick announcement that we would like to release it soon. זה באמת מסוג ה-use cases שמאפשרים עבודה משותפת סביב סטרייפו של צוותים גדולים על אותו האימייל, בלי לשבור דברים, בלי לתת גישה למערכות הדיוור,
אנחנו מוסיפים כרגע תכונות נוספות לשיתופי פעולה בין צוותים שונים בתהליך יצירת האימיילים. אתם גם מפשטים את תהליך יצירת האימיילים בטכנולוגיה שנקראת AMP for email. It was kind of another, it's part of my own, I mentioned four things, yeah, like a standard platform. And another you're asking is about innovation. Yeah. Innovation in email. Because of emails are so innovative. It's really hard to do any innovative thing because of its Outlook from one side, Yeah. Google from other, Apple from it's like another side, and a lot of email clients, and some renders your email by Internet Explorer 6, some by Microsoft Word, some is I don't know, Lotus Notes. You cannot be consistent, and you have you don't know where your customers would open your email. It should look good. But it always, it's because of email, it's almost the same as it was 20 years ago. Exactly. But I don't know. People say a lot of I don't know. It's like a legend when people say that email will die soon. Every 5 years, it's like a new wave of an email killer. It was one time it was ICQ. I don't know. Then it was social networks. Then it was I don't know, Slack. Now it's WhatsApp. WhatsApp, or I don't know, web push. Web push, so many assassins. But when I don't know, web push became more and more push notification, you have to structure them. Then you have to stop them from spamming. Then you have to do something else, and it became too complicated to support. And it's like turn into email, like another email. Yeah. And it's okay, even if email die, something different would be, but with the same ideas of communication. You have to send right message to the right person in the right moment of time, using right frequency, channel, everything. Yeah. And because of email is the best channel for personalization. It have to be dynamic. It have to be different. מאוד קשה להיות חדשני ויצירתי באימייל, בגלל הרבה מגבלות של התקנים והאופן שבו מערכות שונות ואימייל קליינט שונים מציגים את האימייל. אימייל מבחינה טכנולוגית לא השתנה כמעט, והוא מתנהג בערך אותו דבר כפי שהוא היה לפני 20 שנה. כל כמה שנים בא מישהו שאומר שהאימייל אוטוטו עומד למות, לאימייל יש הרבה רוצחים. אני לא חושב שזה המצב. ערוצים חדשים מתווספים כמו פוש ווואטסאפ, זה בסדר. אני חושב שהרעיון מאחורי אימייל הוא תקשורת. זה ערוץ שמאפשר להעביר באופן נפלא מסר, בזמן הנכון, עם ההצעה הנכונה, בתדירות הנכונה. הוא ערוץ פרסונלי, והוא צריך להיות ייחודי ודינמי. AMP is the best idea in the world, I think. It just gives into email dynamic thing where you can submit forms, update email in real time. You have to do application. You can do whenever you want in email, and it's safe. Yeah. Google created this technology for accelerated mobile pages, Yeah. AMP. And for email, they renamed it like AMP, but it's not mobile pages. Let's say AMP, not AMP, but AMP. So they created this technology for emails, but nobody wanted to use this because of nobody trusts Gmail. Gmail killed so many products they invented. Yeah. And Gmail did, okay, let's do it open source. And they did alliance with Microsoft, with Mail.ru, with Yahoo Mail, and they created a working group and get, okay, it's common code. Everybody can use it just to support new standard in email. But Apple said, okay, no, again. And my mission was simplify the way to get dynamic thing into email clients. So we can be embedded into ESP. So in senders, it's much easier to support AMP. Just use us as a plugin.
or export into your system for sending. Simplification. We created ready-to-use solution for AMP. So the server that can get the request from email, that can prepare reports, do a lot of different gamification examples. And we started to speak in the conferences. Together with Google, together with working group, we did a lot. Because I just feel that as an example of annotation, as with AMP, with accessibility things, with a lot of, we just want to change user experience around email. So it's kind of mission of us. By the way, there is a consortium of email design that was created. It's they declared the mission of them, like improve email experience. I try not to use the same wording, but it's just create a future of email. So it's design, it's what we do in Stripo. AMP הוא רעיון נהדר שמאפשר לעשות דברים מדהימים באימייל, כגון מילוי טפסים, עדכון טפסים, לעשות הזמנות, כל זה בתוך האימייל, בלי לעזוב את האימייל עצמו. זו טכנולוגיה של גוגל שבמקור נועדה להאצת אתרים שנקראת AMP, ופותחה סביבת טכנולוגיה ייחודית עבור אימייל, AMP for Email. אבל משווקים נמנעו מלהשתמש בטכנולוגיה הזאת, מחשש שזה עוד מוצר שגוגל תשיק ואחר כך תהרוג, יש לה היסטוריה כזו. אבל גוגל יצרה את AMP כקוד פתוח ויצרה שיתופי פעולה וקבוצת עבודה יחד עם יאהו ומייקרוסופט. אפל לא הצטרפה. מה שאנחנו יצרנו בסטרייפו מאפשר ליצור עיצובי AMP בצורה פשוטה, כשהמטרה שלנו היא ליצור חוויה טובה ויצירתית בתהליך יצירת האימייל. אגב, נוצר קונסורציום של גופים שנועד לשפר את חוויית היצירה של אימייל. שאלתי את דמיטרי, איך הוא רואה את העתיד של אימייל מרקטינג ואת העתיד של עיצוב אימיילים? I will split this question into two parts. First, we're starting about the email design. I see the future of email design and the future of email marketing. It's like a more common picture. When we speak about the email design, it's better, I don't know. First, now creating a good email still requires a lot of technical stuff. I think it has to be very simplified because of marketers should think about the message. They have to think about audience, not about technical thing. And one of the way to do this, especially with AMP, is a module-based design. So when you work not with email templates, but with modules, and in the module could be, I don't know, header or the blog post announcement or event announcement or product card. So it's some like content item. When we speak about the module as a content item, it means that we can separate the data and design and logic. It means that if you have a data, you can automatically get it and put into some design. You know that here is an image, it is a text, it's a description, it's a button, it has to be aligned this way, it has to be, 3 lines of text have to be, not more. So you can control all the things, but when you separate data and when you separate design, you can very easily update design with the same data, update data and keep design. And you can control the consistency of all your communication from one side, and from another side, it's much easier to update a bulk of email. If you have triggers, 40 triggers in your business, it means updating at least 40 emails if in one language. If in different languages, it could be much more. One email could be, 1 minute. Yeah, it's but it's always more than 1 minute. You have to open, update, save, test, check that it's in all your, it's for one email, and then for another. So you can spend day on it. But with the modules, you can update just design in one place and say, okay, scale it in all my emails. It could be the push like this. Modules can be used. So this idea is scale it in a lot of areas for
supporting multi-language things, for doing a lot of things. So it's simplification. נתחיל בעתיד של עיצוב אימיילים. נכון להיום עיצוב אימיילים דורש ידע טכני רב. אני חושב שמשווקים צריכים לעשות את מה שהם טובים בו, לעסוק בשיווק, ושהטכנולוגיה תהיה יותר קלה עבורם. ככל שאימיילים הופכים להיות יותר פרסונליים, אנחנו רוצים לפשט את התהליך. מצד שני, יש פה את אלמנט הדאטה, שהופך את זה להרבה יותר מורכב. אני חושב שהעתיד של עיצוב אימיילים יהיה מבוסס על מעבר מטמפלטים למודולים. הכוונה לרכיבי עיצוב, כגון הכרזה על מוצר, נטישת עגלה, בלוג וכדומה. כשמפרידים את הדאטה מהעיצוב זה מאפשר גמישות רבה. למשל, אם אנחנו רוצים ליצור טריגר למבצע סביב חג מסוים, ואנחנו ארגון בינלאומי שמייצר אימיילים בשפות רבות, זו משימה ארוכה ומייגעת. מודולים מאפשרים לעשות סקיילינג לשינויים האלה, באימיילים רבים, בשפות שונות, כמעט בלחיצת כפתור. And for AMP, it's creating one gamified emails. I don't know. It could cost 1 week of work to create a code. Yeah, but when you created a module which you can just configure with your mechanics, with your data, it can be reused in 5 minutes. And it's kind of the idea of this when I understood, you know that SpaceX Falcon 9 rocket, yeah? So its private company did more launches than any country. Why? Yeah. Because of you have to have a lot of money, but if we would reuse modules, so we can start and reuse again, refuel and reuse and reuse and reuse. More launches, cheaper the start. So the same for us. If we have a modules, some interactive thing, which a module and can be reusable without technical knowledge, you don't need to know how this model works. It just works. Just reuse it. So yeah. I think in email design, we will go from email templates into modules. You don't need to buy template. You need to buy module. And all things have to be simplified for non-technical marketers. Think about marketing, not about annotations or, I don't know, pre-header. ליצור קוד עבור AMP יכול לקחת שבוע, אבל לקחת קוד שמוטמע במודול ולהגדיר אותו לצורך שימוש חוזר חדש, זה קל ומהיר. כמו הטיל של SpaceX שמאפשר לעשות בו שימוש חוזר. נדרשה השקעה ראשונית מאוד מאוד גדולה בהתחלה, אבל כעת ניתן לעשות בו שימוש חוזר. בצורה דומה אנחנו בונים מודולים שאפשר לעשות בהם שימוש חוזר. זה לדעתי העתיד של עיצוב אימיילים. מודולים חזקים ורב שימושיים שיחליפו את הטמפלטים. שאלתי את דמיטרי, איך זה שעם כל ההתקדמות בקלות שבה אפשר ליצור אימיילים מעוצבים, דינמיים, עם מודולים, איך זה שעדיין משווקים יוצרים אימיילים שמורכבים מתמונה בלבד? It's easy answer. It's cheaper because they can ask the designer and they can create in a canvas very easy. You don't need to think about the fonts, about save fonts in your mail. You don't need how this, I don't know, it's proverb like Outlook is not so good. Yeah, you don't need to think about all versions of Outlook and check all the stuff. You should know huge things about coding in email. It's much easier to create image and send it, but you know how Gmail would understand something about your promotion if you just send an image. And just you have to care about your recipients. For example, for Ukrainian people, when internet connection is very restricted now, I open email and I just see that there is an image here and it's blocked empty because of empty. Looks like empty email. Yes. So I don't know. It's weird. I would never suggest people to do this, but
But yes, it still continues to. And from accessibility point of view, it's always small, especially on mobile devices. Text can be scaled very easy. It can be copied and pasted. It can be answered. It can be so. זו תשובה קלה, אומר לי דמיטרי. זה יותר קל, זה יותר זול. הם יכולים לבקש ממעצבים ליצור להם את עיצוב האימייל בקנווה. זה מאוד קל. לא צריך לחשוב על הפונטים ועל הפונטים שבטוח להשתמש בהם באימייל. לא צריך לחשוב על איך האימייל ייראה באוטלוק. אתה צריך לדעת המון דברים על קידוד אימיילים. הרבה יותר קל ליצור תמונה ולשלוח אותה כאימייל. אבל איך ג'ימייל יבין ככה משהו על תוכן הדיוור שלך כדי להחליט אם הוא אימייל שיווקי או לא, אם אתה רק שולח אותו כתמונה בלבד? משווקים צריכים לדעתי, אומר דמיטרי קודרנקו, מנכ"ל סטרייפו, לחשוב על הנמנים שלהם. למשל עכשיו עבורנו האוקראינים חיבור האינטרנט מאוד מוגבל בגלל המלחמה. כשאני פותח אימייל אני רק רואה שיש פה תמונה והיא חסומה. זה נראה כמו אימייל ריק. אז אני לא חושב שזה שווה לפעול כך. לעולם לא הייתי מציע לאנשים לעשות את זה. אבל זה עדיין נמשך למרות זאת. אמרתי לדמיטרי שמבחינתי חלק מההמלצה למדברים לעבוד עם סטרייפו הוא עניין הנגישות. You are, I don't know, it's kind of magic. You asking me the most important questions about email design. Nobody think about accessibility because there is no proof that accessibility improve your performance. You never think how many people with dyslexia or daltonism open your email. You just don't know, and you can compare. You cannot do A/B testing for them. You don't need. People don't know that centralizing text. Some people just cannot read this if you don't use the right size of the font, right contrast of the colors in your email. אתה שואל אותי את השאלות החשובות ביותר לגבי עיצוב של תבניות אימייל. אף אחד לא חושב על נגישות, כי אין הוכחה לכך שהנגשה משפרת את ביצועי האימייל. אתה אף פעם לא חושב כמה אנשים עם דיסלקציה או עיוורון צבעים פותחים את האימיילים שלך. אתה פשוט לא יכול לדעת, וגם מאוד קשה להשוות את זה. זה לא משהו שאפשר לעשות עליו A/B טסט. יש אנשים שמתקשים עם טקסט שמיושר למרכז, ופשוט לא מסוגלים לקרוא את זה, אם אתה לא משתמש בפונט המתאים, או בניגודיות הנכונה של הצבעים בעיצוב האימיילים שלך. אמרתי לדמיטרי שאולי כמו שיש חוק שקשור לנגישות של אתרים, אולי בעתיד תהיה רגולציה לנגישות של אימיילים. It would be great, but I'm programmatic. I'm in the industry for, 20 years, and I see that everybody speaks about, especially in the niche conference, about accessibility all the years. Nothing has changed, really. Mm-hmm. Because of new marketers don't think about accessibility. They just don't know. They're not educated. There is no course in university about email marketing and accessibility. People just think about way to send message. So we cannot educate everybody in school. The tools should help here. So you don't need to know a lot about accessibility, but the tool should allow you to create only accessible email. That should say, okay, don't use these colors. It should say, it's a safe font, or you can use your font, but with this set of font in a Google, or create your own font, but it's how to use it safe. We can say that aligning by center, it's maybe not very good idea for some people. We can say that it's, we don't need to say it, we don't need to give an advice. We just need to create templates, and by default, it should be, because if people use the default settings a lot. So if tool create great default designs, so experience of users would be, of recipients would be much better. So I think the way I can change the world here, just to create a tool for creating the perfect email without deep knowledge of all the stuff like accessibility.
זה יהיה נהדר שיהיה חוק כזה, אבל אני מעשי, אני בתעשייה 20 שנה, ואני רואה שכולם מדברים על זה, במיוחד בכניסי נישה שעוסקים בנגישות, לאורך השנים, למרות הדיבורים, שום דבר לא השתנה באמת. בגלל שמשווקים חדשים שלא חושבים על נגישות, הם פשוט לא מודעים לנושא. אין להם השכלה וידע בנושא. בקורסים שעוסקים באימייל מרקטינג לא מלמדים על החשיבות של נגישות. אנחנו יכולים לנסות לחנך את כולם, אבל לדעתי יש גישה נכונה יותר. הכלים אמורים לעזור כאן, כך שמשווקים לא יצטרכו לדעת הרבה על נגישות, אבל הכלים שבאמצעותם הם יוצרים אימיילים, יאפשרו להם ליצור אך ורק אימיילים שהם נגישים. הכלים אמורים לעזור להבין מה בסדר ומה לא, כגון להזהיר מפני שימוש בצבעים מסוימים. הכלים יעזרו להבין אם זה גופן בטוח, או שאתה יכול להשתמש בקבוצת גופנים זו או אחרת, או אם הגופן שלך, האישי שלך, שאתה רוצה לעלות עכשיו ולהשתמש בו, מתאים מבחינת נגישות, כן או לא, ומה לעשות כדי להשתמש בו בבטחה. הכלים יכולים להזהיר שחלק מהאנשים יתקשו לקרוא את הטקסט שמיושר למרכז, אנחנו אפילו לא צריכים להגיד את זה, אנחנו לא צריכים לתת עצה, אנחנו צריכים ליצור תבניות נגישות כברירת מחדל. הרבה אנשים משתמשים בתבניות ברירת מחדל, אז אם הכלים לעריכת אימיילים יוצרים עיצובי ברירת מחדל מעולים ונגישים, אז החוויה של הנמענים תהיה הרבה יותר טובה. אז אני חושב שבעניין הזה אני יכול לשנות את העולם, ובאמצעות כלי ליצירת האימייל המושלם, בלי ידע מעמיק, בכל הדברים האלה, כמו למשל נגישות. שימוש נוסף בסטרייפו, מאפשר בעצם להשתמש באדיטור, בכל מערכת דיבור שתומכת קבלה של HTML, מבלי הצורך להיות כבול למערכת הדיבור, ליצור את הטמפלטים ואת האימיילים. Yeah, you're right. And again, our first idea was, we thought that our early adopters in Stripo will be agencies. Why agencies? Mm-hmm. Because of they support their customers in different ESPs. And for this, you should educate your employees how to create, design email chimp, then in active contact, in active campaign, in, I don't know, in Sputnik. And it's different. Every system has the different restrictions, and you cannot reuse the thing you created before. So we thought, okay, it's have to be different. You should create email. You should create email in a Stripe and then export to any system much easier, and you can reuse your work, and you can give an access like you said. And we soon realized that a lot of companies who is not agencies use the same way. Okay, why you not keep your emails in your ESP? Because of when I decide to migrate, it's almost impossible. Or if, I don't know, something happened with, I just want to reuse, I want to keep all things together. And another thing which was very interesting for me, because of you have an option to group your email, to structure my emails, because of usually ESP have just list of emails and it's hard to structure them. Some have a text, but here you have a text, you have a folders, you can group them in different way. Thank you. Again, your experience is very unusual. People very rare notice things like this. So yes. באמת חשבנו שהלקוחות הראשונים שלנו יהיו סוכנויות שמשרתות לקוחות שונים באמצעות מערכות דיבור ואוטומציה שונות. ואז גילינו שלא רק שסוכנויות משתמשות בתכונה הזאת, גם לקוחות קצה, מסיבה אחרת, הם לא רוצים להתקשר עם מערכת הדיבור, להתחתן איתה במרכאות, כך הרבה יותר קל ונוח לעצב את האימיילים בסטרייפו, ולייצא את התוצאה בלחיצת כפתור אחת לתוך מערכת הדיבור, ולשמור בעצם את כל העיצובים, את כל הטמפלטים בתוך סטרייפו. הרבה יותר קל אחר כך לעבור כך מערכות דיבור. דמיטרי מתלהב מזה שאני מכיר את סטרייפו כל כך טוב, לא הלקוח הממוצע לדעתו, ואז שאלתי אותו, מה דעתו על תכונה חזקה נוספת שקיימת בתוך סטרייפו, והיא היכולת לייצר
בלחיצת כפתור כמעט, את אותו אימייל בשפות שונות. רלוונטי ללקוחות בינלאומיים שעובדים עם טריטוריות שונות בשפות שונות. Or it's a kind of thing together with modules. I was realized that it's huge problem. Every 40% of European companies sending emails in more than one language. In a Stripo, we support 7 languages. And creating one email is a disaster. You have to create email, and then translate it to the languages you don't understand. Yeah. And how you have to organize this process. And it's not just translating email or images. It's also how to understand the local of your customers. You have to understand how to segment this. Yeah. You have to understand how to unsubscribe people and do all the things. So we decided to automate this process. We did hundreds of customer interviews and in different companies, how they organize the process of multilingual translation. And one of the first company we spoke was a booking.com. And they never see the email they send. They have a code inside the email. The email looks like conditional statements, like for each loops, and all the things. They see a code, and the code would be before your email is built in different layers. Some recommendations, language, all the stuff. You never see the result, so it's really hard how they support this. It's hard to scale. So we trying to find the different ways to automate this process, especially if you don't have native speakers in your company. So we integrated with a system like, we integrated first with a Google Doc. You can easily export in the Excel, not Excel, in Google Sheets, the document you can use for translation. You give it to translator and export and auto-generate email in different languages. We integrated with a Google Translate. We do an integration with crowding service where real people translate your emails very cheap and very fast, and you can prove that. So we do all the things. And translation, yes, it's very unique. People never trying to find the system who supports the translation. But when they realize it, they use us forever. Very appreciate this. זה אחד הנושאים החביבים עליי, אומר דמיטרי, זה ומודלים. זו בעיה משמעותית שאנחנו פותרים. גילינו ש40% מהלקוחות האירופאים, למשל, יוצרים אימייל ביותר משפה אחת. אנחנו תומכים בכמה שפות בסטרייפו. עד עכשיו זה היה תהליך מייגע, לא רק על מנת לתרגם את האימיילים, אלא גם להתייחס להם ניואנסים מקומיים. עשינו רעיונות עם המון לקוחות, דיברנו למשל עם booking.com, שהקוד שמייצר המלצות אצלם בכמה שפות הוא כל כך מסובך, אז עבדנו איתם על פישוט התהליך. יצרנו למשל אינטגרציה עם גוגל שיטס וטרנסלייט ומנגנוני תרגום נוספים. זה משהו ייחודי שבנינו לתרגום ויצירה של אימיילים בסקייל. אלה מנגנונים שמאוד מפשטים את יצירת האימיילים בשפות שונות. It looks like my lamp is out, and sorry for that. I'm in dark now. התחלתי את השיחה עם דמיטרי כשהוא בעלתה, אבל עם סוללת גיבוי. כרגע הסוללה כבתה והוא ממש לגמרי בחושך, אבל השיחה נמשכת, כי האינטרנט עובד, והמחשב דולק. ואיך לא, הייתי חייב לשאול אותו על AI ואימייל. ולאו דווקא על החלק של ה-Generative AI, על החלק של כתיבה ושל כותרות ותכנים של אימייל וכולי, אלא על נושאים אחרים שקשורים לאימייל, שאולי טיפה פחות מדברים עליהם עכשיו. AI in email can be applied in different directions. The most obvious one is a recommendation.
So it's when you have to. So we have a product card, or it's articles for you to read. It's abundant cards and the recommendation for them, or the price is changed, or out of stocks, or the thing can be read with personalized dynamic content using it. Another thing, it was a lot of noise about the best timing. Best timing is when you do promotional. For promotional email, best timing, it means I did so many investigations here. I don't think that it's like very, very effective. It's just marketing stuff. What means? So you say, it's my message, send it during the, I don't know, one day. But based on customer experience, send in the moment when he communicates with the email. So you would be in the top position when he opened your mail. So optimizing your mail increase the open conversion rate. Conversion rate. Yeah. It converts, but it's very hard to get the knowledge about your audience, actual knowledge. It only can be effective when you use knowledge about your customer from third parties, because of, how many emails you send. If you send 4 emails per day, in different time, in different day of the week, and understand the condition of every personal behavior. It changes. I don't know. He is in vacation. He changed the work. He have started to date with a girl and changed his schedule. I don't know. A lot of things can be changed, and it's really hard to understand, especially when you have only 1 day window. Predictions the best time is much better when you speak about the triggers. When is the best time for sending a reactivation email or sending just some onboarding emails? When's the best time to nudge you or maybe ask for help? Or maybe propose, not ask for help, propose help. So here is AI is very good. AI ואימייל יכולים ללכת בכיוונים שונים. אחד מהם הוא כל מה שקשור למנועי המלצות, שהם מייצרים המלצות דינמיות על תכנים או מוצרים, או בנטישת עגלה וכדומה. דבר שני הוא ה-best timing לשליחת קמפיין. למשל, קמפיין שמדובר לאורך יממה, והקמפיין משתחרר ממערכת הדיבור בזמן המתאים ביותר, שבו נמען ספציפי יימצא באינגייג'מנט עם האימיילים. זו פעולה שעובדת באופן חלקי, נכון להיום מכל מיני סיבות, וההצלחה שלה תלוי בגורמים רבים, לפעמים גם נדרשת דאטה חיצונית של צדדי ג' כדי שזה יעבוד. בצורה דומה יש מנועים כאלה שעובדים לא רק בקמפיינים שיווקיים, אלא בתהליכי אונבורדינג, טריגרים ושירות פרואקטיבי. אלה דברים שעובדים יפה מאוד כיום, ו-AI מעורב בהם. There are so many other things when you can use AI. From my understanding, AI have to be in much high level. And if we would speak again about the future of email marketing, I use it in my for myself like a goal-driven marketing. We should go from now. Most marketers use like campaign-driven marketing. Say optimizing campaigns, like a welcome series campaign, reactivation campaign, abundant cards campaign, and campaigns. But email marketing not about one-time campaign. It's about relationship, lifetime. Yes, relationship. Lifetime. So you have to think strategically, and it's very, very easy to answer how many emails I have to send to have more money. More often you send, more money you have. It's very simple. It always works, but for a short period of time. You will have money, but you will lose your customers. Do you need money, or you need a customer that staying with you even without any communication, trust you? It's about relationship, like you said, totally with you. So, if we would speak about the metrics, who measure things, and its open rate, like a click rate or revenue per campaign, is maybe a lifetime value, but it's very native. I try to find the best
the best metrics that shows the real health of the customers and how to automate them. מבחינתי, העתיד של אימייל מרקטינג והשילוב של AI בתוכו יהיה קשור בשינוי תפיסה שעובר מתפיסה של קמפיין דריבן ל-lifetime driven. כלומר, להסתכלות ארוכת טווח של מערכות היחסים עם לקוחות ושימור מערכות היחסים האלה לאורך זמן. מה שמדברים עושים כיום בעיקר באי-קומרס, והנוסחה הזאת עובדת לטווח הקצר, הוא ככל ששולחים יותר, עושים יותר כסף. יש היתכנות כלכלית שאפשר לעשות לזה אופטימיזציה, כי בסופו של דבר זה בא על חשבון נטישת לקוחות. מה זה עוזר לנו אם אנחנו עושים יותר כסף ומאבדים את הלקוחות? אני חושב ש-AI משתלב בתכלול של מטריקות אימייל מרקטינג ומטריקות אחרות שיצביעו על מצב הלקוח. סוג של lifetime value שמראה את בריאות הלקוח והפעולות שיבוצעו אוטומטית כדי לשמור עליו. בשלב הזה דמיטרי נותן לי כדוגמה מכונית אוטונומית, ומציע חזון שלפיו מערכת דיוור ואוטומציה שיווקית תהיה דומה למכונית אוטונומית. אנחנו נציב לה יעדים, והיא כבר תיסע לשם אוטומטית. And it sounds like a magic. And I said, okay, can we do the same in marketing? If we only say the final destination, I don't know, we want more money or something. And it works and send messages and you have more money. Is it possible when a marketer would only answer the questions? Where is my point? What is the tone of voice? I don't know. What you want to communicate? What is your value? What you can bring to your customer? Is possible. And so, okay, it sounds like not. But if you would ask me 10 years ago, when I was in a Google about the anonymous driving car, I saw this car, Google wanted, with all LiDAR, all the things, and I didn't feel that it would work. But in 5 years, I read that Tesla do this, and I already tried it, and it works in my life. So what it means? It means that it's possible, but there is several stages of a delegation. So first thing, you have to define the rule, define the goal. In Tesla way, it's like a Google map. You can set the destination point. What we say in marketing, we should show the objectives. So I would like to find this map, and I started to discover where it could be. And what I found that all we do is optimizing campaigns. And we need to optimize the customer journey. When we're optimizing the customer journey, we see that there is several stages, like onboarding, conversion, engagement, reactivation, retention, and all these things. האם זה אפשרי באמצעות AI שניתן למערכות דיוור ואוטומציה את היעדים השיווקיים והמערכות יעשו הכל בעצמן ויגיעו אל היעדים האלה לגמרי אוטונומית? זה אולי נשמע דמיוני היום ולא אפשרי, אבל זה כמו חזון המכונית האוטונומית שבהתחלה נראה דמיוני, ובהתחלה גם לא עבד, אפילו היו תאונות. אבל החזון הזה מתקרב. בצורה דומה אנחנו צריכים לשאוף שמערכות השיווק האוטונומיות ואנחנו כמשווקים נעשה אופטימיזציה לא לקמפיינים ספציפיים, אלא למערכות יחסים ארוכות טווח. אני חושב, אומר לי דמיטרי, ש-AI ישתלב במדד שיתכלל את מצב הלקוח, ויהיה מעורב הרבה יותר באופטימיזציה של מסעות הלקוח, מסעות אוטונומיים, כגון למשל בתהליכי אונבורדינג, המרה, ריאקטיבציה, ריטיינשן וכו'. גם רמות התחכום יגיעו בדורות השונים של היישום, לרמות תחכום שונות, בעיקר ברמת המעורבות של המפעילים, בדיוק כמו במכונית אוטונומית. המעורבות של המפעיל תלך ותרד, וביחס הפוך, התוצאות והדיוק יהיו רבים יותר, טובים יותר, בכל דור. First thing, we should set the trust. Use the data, and it's where AI have to be applied first, not about the wording. Sorry, I did so long pitch about the AI, but the idea was that we need to change system now, follow the instruction. We do campaigns, we do all the flow, we set the instruction, and marketing automation or CDP just use the instruction. But it have to be different. You have to define, okay, you don't need to segment, you don't need to set the campaigns, you need to set the messages.
For people, Yeah. okay. For people, I have this message for them, this message for other people. The message, the three kind of different messages. You should have one message in different channels, and the system should decide which message you want to deliver, which channel, with which frequency, how often you have to show this message, especially if you didn't even open my previous email. Marketers usually think, okay, I already sent it. It means he knows. He doesn't. Yeah. It just, you sent. Even if I open, it doesn't mean that I got it. Exactly. So AI must be, it's vitally important for the future of email, but not in the high level. It should be in the core of your system working with the customer. It's why ESP became CDP. Email service provider became customer data platform. We need to care about customer, not about emails. הדבר הראשון שצריכים לטפל בו הוא ליצור את הטראסט, את האמון בין מותג ללקוח. AI ודאטה עובדים יחד. המערכות כיום עושות בדיוק את מה שהמפעילים מורים להם לעשות. זה צריך להיות אחרת. אנחנו צריכים להתמקד במסר, והמערכות יתחכמו את המסר בשילוב הנכון של הערוצים, תדירות וכדומה. AI ישתלב בליבת הפעילות של המערכות. זו בדיוק הסיבה ש-CDP, Customer Data Platform, הופכים להיות ESP, מערכות דיוור, וגם להפך. אנחנו צריכים לתת את הדגש על הלקוח, ולא על האימייל עצמו. לסיום, איפה המאזינים של הפודקאסט יכולים לעקוב אחריך באופן ישיר? I do my announcement in LinkedIn and Twitter. Perfect. So please follow me. I would be happy, especially if you ask questions. I like questions. And thank you for questions you asked me today. You asked a great question about the Stripo. It was, to be honest, surprise for me that you understand them so deep. And the questions about AI, it's, I don't know, because of AI, it's kind of, people speak about it like it will solve all the problems they have. But no, they cannot it will define not, the but problem. yeah. Yeah. It's a great thing. Yeah. Amazing. So I want to thank you very much. Thank you for spending the time in the darkness to talk to my audience. Yeah, it's a pleasure. And thank you very much. I wish that our next conversation will be, when the war is over, we can talk I would as the war is already over. Thank you very much. I would only add that I would like that this new conversation would be really soon. Let's do it in, I don't know, this spring when the war is over. Thank you for your wishes. It's important. Thank you for your support. And thank you for your questions. Thank you very much, Dmitry. אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו. הקישור CRM.Buzz בדפדפן שלכם. הפודקאסט בחסות דאטה מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחול בפעילות אימייל מרקטינג אפקטיבית ואווירות אימיילים. אימייל דליברביליטי.